Hi dear students, welcome back to our channel Anvinay Kumar Basics of Physics. In this video, we are going to discuss one of the most important long answer question in the chapter of oscillations. Oscillation chapter లో ఉన్నటువంటి 8 marks long answer question డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఆల్రెడీ అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ టైం ఒకవేళ మీరు నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే జూనియర్ ఫిజిక్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనే ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ ప్లేలిస్ట్లో అన్ని లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది, చూడండి. సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నటువంటి లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. లేట్ చేయకుండా అనవసరమైన విషయాలు మాట్లాడకుండా డైరెక్ట్ మనం కంటెంట్కి వెళ్ళిపోదాం. లుక్ హియర్, derive the equation for the kinetic energy and potential energy of a simple harmonic oscillator and show that the total energy of particle in a simple harmonic motion is constant at any point on its path. Again question, derive the equation for the kinetic energy and potential energy of a simple harmonic oscillator and show that the total energy of a particle in a simple harmonic motion is constant at any point on its path. ఒక పార్టికల్ అనేది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని మనం సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ అంటాం. ఒక సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఎక్స్ప్రెషన్ డెరైవ్ చేయాలి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి ఎక్స్ప్రెషన్ డెరైవ్ చేయాలి, తర్వాత టోటల్ ఎనర్జీ అనేది మనకి కాన్స్టెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. క్లియర్ చిల్డ్రన్? ఒక సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ ఒక సింపుల్ పెండులం తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, లుక్ హియర్, దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్. ఇన్ ద డయాగ్రామ్ వీఆర్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దట్ ఒక సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నటువంటి సింపుల్ పెండలం యొక్క బాబ్ ఏవైతే ఉంటుందో ఆ బాబ్ యొక్క మీన్ పొజిషన్, ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అట్ ద మీన్ పొజిషన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ మ్యాక్సిమం అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ మినిమం. అట్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ మినిమం అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. క్లియర్? సో ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది మినిమం ఉంటుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. మీన్ పొజిషన్ దగ్గర ఏమవుతుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మినిమం ఉంటుంది. సో ఒక సింపుల్ పెండులం ఆసిలేట్ అవుతున్నప్పుడు దాని యొక్క ఎనర్జీ అనేది ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్కి మారుతూ ఉంటుంది. లుక్ హియర్, అట్ దిస్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ ద ఎనర్జీ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ అట్ దిస్ పొజిషన్ ద ఎనర్జీ ఇస్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ kinetic energy and here again potential energy. And again in this case we have to prove that the energy of the single pendulum in its path always remains constant. ఆ సింపుల్ పెండులం అనేది హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు దాని పాత్లో ఏదైనా ఒక పాయింట్ దగ్గర మనము టోటల్ ఎనర్జీ అనేది రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, అంటే కాన్స్టెంట్ ప్రూవ్ చేయాలి. సో మనము దీనికోసం ఫస్ట్ ముందు ఏం చేస్తున్నానంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీకి సంబంధించినటువంటి ఈక్వేషన్ని డెరైవ్ చేయబోతున్నాను, చూడండి. నౌ వీ హ్యావ్ టు డెరైవ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్. ఇన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ వీ నో దట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఈస్ గివెన్ బై హియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఆర్ సింపుల్ harmonic oscillator, displacement of a particle in SHM. What we know, y is equals to a sin omega t. This is the expression for displacement. Okay children, but what we know, kinetic energy is what? The energy possessed by the body by virtue of its motion. We have equation is there, k is equals to half mv square. So I am saying now this is the equation number 1 and this is the equation number 2. So we need velocity expression, but we have only displacement is there. For that we have to know velocity is equals to rate of change of displacement. That means simply here v is equals to d by dt of y value is what? A sin omega t. Clear? So here a is the constant, then what write? V is equals to a of d by dt of sin omega t. Clear? Then what do you write? V is equals to a into cos omega t and omega. Since d by dx of sin nx formula తీసుకుంటే మన డిఫరెన్షియేషన్ ఏమవుతుంది? cos nx and n. So this is the formula we are going to use here.
d by dx of sin nx is equals to what? Cos nx into n. అదే ఫార్ములా ఇక్కడ వాడుతున్నాం. సో వాడినప్పుడు ఏమవుతుంది? v is equals to a omega cos omega t. So this is the expression for velocity. v is equals to a omega cos omega t. So children, already we know that in trigonometryలో మనకి ఒక ఫార్ములా తెలుసు. ఏంటది? sin square theta plus cos square theta is equals to 1. దాని నుంచి మనం cos square theta అంటే ఏం రాయొచ్చు? 1 minus sin square theta రాసుకోవచ్చు. దాని నుంచి మళ్ళీ cos theta అంటే ఏమవుతుంది? అండర్ ఆఫ్ 1 మైనస్ sin square theta అవుతుంది. సో ఇప్పుడు అదే మోడల్లో మనం ఇక్కడ cos omega tని అలానే రాయబోతున్నాము. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? v is equals to a omega of 1 minus sin square omega t. సో ఎలా వచ్చిందంటే ఇలా sin square theta plus cos square theta వాల్యూ 1. దాని నుంచి మనం cos square theta ఈక్వల్స్ ఏం రాయొచ్చు? 1 minus sin square theta రాయొచ్చు. అప్పుడు cos theta ఈక్వల్స్ వాట్ వి రైట్? అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 minus sin square theta. సో అదే మోడల్ ఇక్కడ రాసాం. v is equals to a omega cos omega tని cos omega t అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 minus sin square omega t రాయవచ్చు. సో అప్పుడు v is equals to a omega into 1 minus ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 చూడండి. దీని నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? y is equals to a sin omega t ఉంది. y is equals to a sin omega t ఉంది. దాని నుంచి మనం sin omega t అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? y by a we have to write. Sin omega t is what? y by a we can write. సో ఇక్కడ sin omega t వాల్యూ అంటే ఏం రాయొచ్చు? y by a రాయవచ్చు. సో కాబట్టి y by a whole square. సో సిన్స్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అప్పుడు ఏమవుతుంది? v is equals to a omega of అండర్ ఆఫ్ 1 minus y square by a square అవుతుంది. సో అయిన తర్వాత మనకి సమ్ స్పేస్ కావాలి, అందుకే ఈ డయాగ్రామ్ని మనం అరేంజ్ చేస్తున్నాను. చూడండి జాగ్రత్తగా. సో డెరివేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చిల్డ్రన్, ఎస్పెషల్లీ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు డెరివేషన్ నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఇక్కడ చూడండి, v is equals to a omega of under root of ఎల్సిఎం కడదాం. ఏమవుతుంది? a square minus y square by a square అవుతుంది. అంతే కదా? v is equals to a omega of under root of 1 minus y square by a square. a square ఎల్సిఎం అవుతుంది. అప్పుడు a square minus y square by a square. సో అప్పుడు దాని నుంచి మనకు v is equals to a omega of under root of a square minus y square by under root of a square రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? v is equals to what you get? v is equals to a omega into under root of a square minus y square by a అవుతుంది. స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్. అప్పుడు v is equals what? a omega by a into under root of a square minus y square అవుతుంది. a cancel, then v is equals what? Omega of a square minus y square. So this is the expression for velocity. So now we have to substitute this value in equation number 2. We will get ke is equals to half into m into v square value. v square అంటే ఏమవుతుంది? ఒమేగా అండర్ రూట్ ఆఫ్ a square minus y square whole square అవుతుంది. అప్పుడు ke is equals to half m omega square a square minus y square, root cancel. So this is the expression for kinetic energy. Clear children? This is what? Kinetic energy is equals to half m omega square a square. This is the expression for kinetic energy of a simple harmonic oscillator. Half m omega square a square y square. Clear? So ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే kinetic energy maximum అవుతుందంటే when ఏమనుకున్నాం? at a mean position ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం. మీన్ పొజిషన్ దగ్గర ఏమవుతుంది? kinetic energy maximum అవుతుందని చెప్పాం. సో kinetic energy maximum అవుతుందంటే మీన్ పొజిషన్ దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అవుతుంది, x ఆర్ y. సో కాబట్టి y వాల్యూ 0 అవుతుంది కాబట్టి kinetic energy maximum ఎప్పుడు అవుతుంది? హాఫ్ m omega square a square. క్లియర్? సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అండ్ ఇట్ ఈస్ 4. అర్థమవుతుందా? kinetic energy is half m omega square of a square minus y square. This is the kinetic energy of simple harmonic oscillator in between extreme position to the mean position. సో ఎప్పుడైతే మనకి kinetic energy ఎక్కడ మ్యాక్సిమం అంటున్నాం? మీన్ పొజిషన్ దగ్గర మ్యాక్సిమం అంటాం. సో కాబట్టి మీన్ పొజిషన్ దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది 0 అవుతుంది.
కాబట్టి అప్పుడు మనము ఏం చేస్తాం, y వాల్యూ 0 తీసుకుంటాం. అప్పుడు k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ m ఒమేగా స్క్వేర్ a స్క్వేర్ అవుతుంది. సో చిల్డ్రన్, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ నౌ kinetic energy. In the same manner, we have to derive the expression for potential energy. Let's go for that. Now we have to derive the expression for potential energy of a simple harmonic oscillator. Let's go for that. So children, all of you know the restoring force of a simple harmonic oscillator which has mass m and a displacement y. ఒక సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ ఉంది, దాని యొక్క మాస్ m అంట, డిస్ప్లేస్మెంట్ y అట. అప్పుడు దాని యొక్క రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఏంటంటే F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ma. దెన్ వాట్ వీ నో, బట్ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ y because it is a simple harmonic oscillator. This is the condition for simple harmonic oscillator. సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్ చూపించాలి అంటే కండిషన్ ఇది ఉండాలి, యాక్సిలేషన్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ వై. సో అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎలా మారుతుంది, ఎఫ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎమ్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ వై. సో చిల్డ్రన్, హియర్ ఎమ్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ వై, we are neglecting the minus term and we are taking only magnitude. Then what, right? F is equals to m into omega square y. Clear children? So now the amount of work done by the restoring force is F into dy. F dot dy. dw is equals to F dot dy. So small amount of work done by the restoring force for the displacement of dy. So then dw is equals to F value anta m omega square y dy. So ఇక్కడ dw అనేది స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్. సో మనకి టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ కావాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ 0 to y. ఎందుకు అంటే సింపుల్ పెండెల్మ్ యొక్క మెయిన్ పొజిషన్ దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అవుతుంది, ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ y అని తీసుకుంటున్నాం. సో కాబట్టి 0 to y అని తీసుకుంటున్నా, అప్పుడు m omega square y dy. So these two are cancelled out simply here. W is equals to, ఇక్కడ mass constant and omega square is constant. We have only this one 0y and dy. 0y and dy. సో చిల్డ్రన్, ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంటుంది ఇంటిగ్రేషన్లో. ఏంటి ఆ ఫార్ములా అంటే ఇంటిగ్రల్ x to power of n dx is equals to x to power of n plus 1 by n plus 1. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x to power of n dx ఫార్ములా ఏంటి, x to power of n plus 1 by n plus 1. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద లిమిట్స్ 0 to b అయినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే x to power of n plus 1 by n plus 1 లిమిట్స్ మనం a to b అంటున్నాం, ఏని లోయర్ లిమిట్ అంటాం, bని అప్పర్ లిమిట్ అంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే x ఉన్న చోట ఫస్ట్ మనం అప్పర్ లిమిట్ రాయాలి, b to power of n plus 1 మైనస్ a to power of n plus 1 by n plus 1. సో ఇదే ఫార్ములా మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయబోతున్నాం. సో జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ x to power of n ఉంది, ఇక్కడేమో y to power of 1 ఉంది. సో కాబట్టి ఏం రాస్తుందంటే y to power of 1 plus 1 by 1 plus 1 అండ్ లిమిట్స్ ఆర్ 0 to y. y to power of 1 అంటున్నప్పుడు x to power of n అన్నప్పుడు ఏం రాసాం, x to power of n plus 1 by n plus 1 రాసాం. సో అదేవిధంగా y to power of 1 ఉన్నప్పుడు y to power of 1 plus 1 by 1 plus 1 రాస్తున్నా. అప్పుడు డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m ఒమేగా స్క్వేర్ ఆఫ్ y స్క్వేర్ బై 2. ఇప్పుడు లిమిట్ సబ్స్ చేయాలి. ఫస్ట్ డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ m ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ y స్క్వేర్ అంటే y కదా, సో y స్క్వేర్ రాస్తున్నాం. అగైన్ 0 స్క్వేర్, లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ 0 కదా, 0 స్క్వేర్ బై 2. Then what you get, double is equals to half m omega square y square. This is the total amount of work done. So this amount of work done must be stored in form of potential energy. Potential energy equals to half m omega square y square. సో మెయిన్ పొజిషన్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది మ్యాక్సిమం అవుతుంది. మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం ఏమంటాం, యాంప్లిట్యూడ్ అంటాం. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు half m
omega square a square అవుతుంది. At the extreme position potential energy is maximum కాబట్టి y బదులు ఏం రాస్తాం, a రాస్తాం. And now it is potential maximum is equals to half m omega square a square. So this is the expression for potential energy, children. Now we have to find out the total energy of the simple harmonic oscillator. Let's go for that. Now we have to find out the expression for total energy of simple harmonic oscillator. What is mean by total energy of a simple harmonic oscillator? So generally sum of kinetic energy and potential energy is taken as total energy of a simple harmonic oscillator. Starting of the video only I explained you where is the potential energy maximum, where is the kinetic energy is maximum. So children, at the mean position kinetic energy is maximum, at extreme position potential energy is maximum. So it is clearly given in the diagram. So if we can take the variation of kinetic energy and potential energy with respect of the displacement. So now it is this is minus y and this is plus y, and this is the minus a and this is plus a. Maximum amplitude what it is called, maximum displacement what you call amplitude, plus a and minus a. So this is the mean position, this is the mean position. So here the total energy is nothing, the dotted line curves gives the kinetic energy and solid lines. So what you are finding in the diagram with red color line that shows the potential energy, and the dotted line can shows the kinetic energy. So this 0 is the nothing but mean position. At a mean position the kinetic energy is maximum, and after that it is decreases. Clear? Now at the extreme position potential is maximum, and when it is coming towards the mean position it is 0, again it is increases. So the combination of these two is given by this one. So this is what green line that shows the total energy is a straight line. Straight line means what? It is a constant. Total energy remains constant. That is the clearly given in this one. So this solid line, blue color line is what it is? Kinetic energy. From that what you have to say, at a mean position the kinetic energy maximum, after that it is decreases. And this is the potential energy at a maximum, it is where it is there at extreme positions. These are extreme positions. At the extreme positions potential is maximum, at a mean position is 0. The combination of these two is a solid straight line that is gives the total energy. Okay, so దాన్ని ఇప్పుడు మనం థియరిటికల్గా ప్రూవ్ చేయాలి. చూడండి ఒకసారి, వాట్ వి నో kinetic energy is what? Of m omega square a square minus y square. It is the expression for kinetic energy. And potential energy what? Of m omega square y square, just now only proved. Now here at mean position we want to find out the total energy. For that here kinetic energy is what? Of m omega square y square a square minus y square. Clear? And at mean position what you have to say? At mean position displacement is 0. That is what? Y is equals to 0. Therefore k is equals what? Of m omega square of a square minus 0 square. Then k is what? Of m omega square a square. So this is the expression for now kinetic energy. In the same manner potential energy of m omega square y square, already what I told you, y is the 0, then p is equals to half into m omega square into 0. Therefore potential energy is 0. So now total energy, what is the total energy? Nothing but what it is? E is equals to ke plus p dot e. So what is E? Total energy. And what is ke there? Of m omega square a square plus potential energy is 0. Therefore E is what? Of m omega square a square. So this is the total energy at the mean position. In the same manner we have to find out the total energy at the extreme position. Find out the total energy at the extreme position. So already what we have, k is equals to of m omega square a square minus y square. So that is the expression for kinetic energy what? Of m omega square a square minus y square. At extreme position what we know, displacement is maximum.
that is what? Amplitude. Y is equals to A. Therefore Ke is equals to half m omega square of A square minus y square. So instead of what, right? A square. Then K is equals to half m omega square of A square minus A square, 0. Therefore kinetic energy is 0. At the extreme position, kinetic energy is 0. Then what about the potential energy? Potential energy formula is what? Half m omega square y square. Just now only told you what it is. Y is equals to A at the extreme position. Therefore potential energy equals to half m omega square A square. Then potential energy is what? Half m omega square. This is the kinetic energy and potential energy at the extreme positions. Now we have to write the expression for total energy. Total energy. Therefore total energy what it is? E is equals to sum of kinetic energy plus potential energy. So what you have to write? Kinetic energy is 0 plus potential energy is half m omega square. Therefore E is equals to what? Half m omega square. So sorry, this is half m omega square A square. So what, right? Half m omega square. Yes. So this is the expression for the total energy. Total energy at the extreme position. And you have to observe these two equations. Then what you understand? The energy is same at the extreme position and mean position. That's what you have to say. In case of simple harmonic oscillator, law of conservation of energy also applicable. Why? Because at the extreme position it is in form of potential energy. At the mean position that should be in form of potential energy. But the total energy remains constant. So children, so this is the expression for total energy in case of a simple harmonic oscillator. So clear? So this is the 8 marks long answer, children. So watch very carefully. If you can understand this one, like, share, comment the video and subscribe my channel to get the all notifications and press the bell icon too. So my request is, if any one of you know about your friends, for them also you have to suggest our channel. Thank you.